Nipenia, and that story is one of the most complex and complicated true crime stories of the 2000s. It might leave you confused and questioning your own judgment. This is the story of Gypsy Rose Blanchard. I won 27 July 1991 ɛwɔ Louisiana, America. Ne maame din de Didi Blanchard. Ɔwɔ Gypsy no na ɔyɛ teenager, papa nso yɛ teenager. Ankyɛ koraa na papa ne kaa sɛ yɛnware sɛ yɛawo yi deɛ. Papa ni di 18 years sa ware no kra. Me na ware biem. It na just say maame no Gypsy aba be ni bibia, abaye story of attachment ni bi. According to Gypsy no, or say early ages ne de na ye okay, but odi 5 years no na ne grandma efiri mu. Wu ye na yes abeka ne maame nko an. Nti na hono na attachment no ebe more severe. Gypsy maame start ye no. Or say Gypsy e was sleep apnea. No akwaje machine, CPAP machine abɛhyɛ Gypsy hune sɛ ɛbɛboa na ama na home ɔse Gypsy wɔ asthma na yɛde nato aduro so ɔse Gypsy ɛwɔ muscle dystrophy na ɛsɛ wɔntumi nante na yɛama Gypsy wheelchair Gypsy ɛwɔ leukemia cancer na ɛsɛ wahyɛ ase agye no so ho nnuro ɛde ma Gypsy wɔ asthma na wɔgye nnuro Gypsy wɔ ani problem na wama yɛayɛ Gypsy eye surgery na ɔse ɔde Gypsy kɔ hospital a Gypsy sɛ yɛde ne kɔ hospital a maame ne wɔ aduro bi a friend oral gel na ɔde asɔ n'ano sɛ na ɛbɛyɛ n'ano bɛte nsuo saa enti na ɛbaa ne saa na ɛsɛ ɔsɛ yɛyɛ no so ho surgery na yɛyi ne salivary gland ne firi hɔnom sɛ na ɛbɛyɛ n'ano na ɛte nsuo no ɛbɛgyae ti surgeries ahodoɔ ɛne nnuro ahodoɔ ɛne yɛde ma Gypsy ne adeade na wobɛbusa sɛ ɛbaa ne sɛ na doctor foɔ nso so ɛhunu Gypsy maame wɔ medical history kakra enti no ɔde Gypsy kɔ hospital na onim sɛ ne ɔkyerɛ ne nsɛm ne mu yie sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛgye adi by force yɛtumi yɛ test na aba inconclusive na yɛsɛ yɛnhyɛ da anyɛ sure anaasɛ aba negative but sɛnea ɔbɛ insist akyerɛ nsɛm mu no ɛna yɛsi kyɛ sɛ ɔyɛ very lovely woman nti no na adɔktafoɔ no sɛ ɔmo gye di ne sɛ ɔmo twerɛ no nipa nua at some point doctor bi deɛ ɔsuspect yɛ sɛ biribiara anyɛ Gypsy ɛma ɔrefer case no ma social services foɔ kɔɔ fie hɔnom no ɔmo kɔyɛ nkɔmmɔ no o maame bo o maame siatia Gypsy so saa time no ɔno na dwum no ɔdwen sɛ wɔyare ɔnhu sɛ bibia ɛkɔ so no nyɛ eti ne ebusabusa no questions no ɔse da bibia yɛ okay eti de na doctor ne ɛyɛ concern about no ɔma nkwa nkɔdi saa nkɔmmɔ no ɛna no so bɛhye gu yɛ ɛwɔ mu ana baabi a ɔmo te no ɛwɔ Louisiana hɔnom no amanfoɔ hyɛ ase sɛ ɔmo suspect sɛ Gypsy me yɛ nyini sɛ wɔyare Gypsy na de hu sɛ wɔ nante eso so ne maame sɛ wɔntimi nante ɔte wheelchair mu suspicions ne yɛ saa na no mu na 2005 Hurricane Katrina esi wɔ America ɛna ologo ne ho ɛne ne ba Gypsy ɛna ɔmo de to fi Louisiana ɛde kɔ Missouri ɔmo kɔdu Missouri no na ɔmo da so kɔ hospital ɛda so gye treatment Gypsy medical cabinet nipa nuame de kyerɛw a enro pewa ɛna ɛsan sɛ Didi ɛwɔ medical history kakra nti background kakra nti no onimunura ɔde ma Gypsy a amplifies our symptoms no ma Gypsy looking like yarefoɔ enti no Gypsy si egu n'anum nyinaa betutu yɛ as a result of enuro no ɛna maame claim sɛ ne bɛyɛ wɔ cancer enti no yɛyi ne tirinwi nyinaa sakora enti no wo Gypsy a enyo obi na bɛka kyerɛ sɛ Gypsy yare ampa ɔmo kɔtena Louisiana Missouri no amanfoɔ ɛbɛpɛ ɔmasɛm ne yɛ mɔm efie tena mu free yɛgye donations mɔm newspapers ɛyɛ ɔmo interview just the way or exaggerate sɛ ne ba ne yare no amanfoɔ boa na kyerɛ sɛ bɛboa ɔmo nipa nua ɛnu mu na ɔmo sako hu doctor foforɔ bi ɛna doctor ne sɛ daabi ɔno deɛ ɔyɛ adwene mu doctor ɔsɛ daabi maame mehwɛ wa wɔ condition bi a ɛsɛ friend no Munchausen by proxy na yɛ sɛ Munchausen by proxy no akwara na wo sɛ obi a oni yare bi anasɛ ne hu nipa bi eni yare bi but of course sɛ nipa no wɔ yare anasɛ wɔ yare bi kra na ɔhanhan ani ma yare ne kakraka more than sɛ ne yɛte na ɔde force to nipa no so na yɛ sɛ akwara abuse asɛm sɛ wo ankasa na woni yare na wo sɛ wo yare a ɛno no yɛ wo ankasa Munchausen syndrome but sɛ obi a na akwara by proxy we just am frɛ Jacome Francis ma ne kyerɛkyerɛ mu wɔ hɔnom no ɔno na adwuma ma ti yɛ to aso no doctor ne suspect yɛ no according to the ɔtwerɛ document mu no sɛ na ɔnyɛ entirely sure oni nyinaso bebree nti no ankwa kosi baabi a ɛne etwa so but as time goes on no na Gypsy enyini ɔyɛ teenager
n'ani ya aba ne ho so no aka say hu say me see pagya me nan me maame ama doctor for the tube ato me yam gypsy ne di fa no mo o de di fa tube mu because maame ne say gypsy ntimi ne di maame ne say gypsy o che da nte asem yie gypsy osa kra ye delayed kakra mentally no ntino obi anim say gypsy de ne yare bebre but gypsy nyini no hu say ma twe mu da wa fine eto de bia metimi mama me na so me yesa me sorry kwa metimi sorry tutu me nan eti no na gypsy ni so say bia yare ne de oyare leukemia na da de cancer ne de ho but oni ni say nantie ne edidie no no kre na esa na so ahya ase ye den ba no but ne maame no apoma na hyedan mu od na kyekere ne ho so mo ko hospital a o ka kye ne say wonim ne ye kona wo kasa a me ntotoys ma wo se wo ye din na me nko a me kasa ye pon a baka ko totoys ama wo eti gypsy no wa ye din e na maame no hu se obi pese obi mben gypsy na gypsy church ensem a na wa pam nipa na fi gypsy nchen omo na mkrom a se ne maame so ne nsa na wa mia ne nsa den wonim na wo kasa eti no enu an so mo de na ne nam a na gypsy nyi na teenager o ya asobra che kakra no ene ese 2011 omo call science convention bi ena gypsy ko hia abrantie bi ena chese oni abrantie no ebeye nkomo na boy ni timi convincing na odwane fifie ena okwohye ne nchen ena ne maame ni duedue akoto ba bia boy ne wo ka che boy ne say hey me ba no oya under age na wo pese oni ne twempa maya chew na gypsy maame boa tata na gypsy edi 19 years but oshada ma gypsy ya ne voice ne kete okasa high pitch say akwala to obi enu da gypsy da so obey say 7 years or say 8 years even say oya akwala akura na kire say okofa ne bade ne be fie yes okofa ne free boy ne ho ba fie sa no obechichiri gypsy nsa e de handcuff gu ne nsa nipa nua for 2 weeks because gypsy person odwane the tablet and the computer nyina wo papa ni nyina say ne be a gypsy try say obedwane biem but akwala wo nyi a wasi asode nkwan so wo ye ne den obedwane enti anche na gypsy say nya access to internet ko shia boy bi wo online friend Nicholas Gordon John say Goldie John so ko shia no online yes Christian dating app bi so na mo de nkomo share so de nkomo sa na be da na mpena twen omo share 2012 komo ni mu no Nicholas no no so the problem na nam yes wa ye ne ho omo wo multiple personality disorder ni bi the personality ni ba ko se friend Vicky say Nikki so na ba ko so ye Nicholas na nkasa enti no personality ba ko ne the Victor penya fa cheme enti na cha say so da bia Victor ne hash kakra na Nicholas ne de ono na ye normal boy na go kind of saying gypsy ene ni date no enti no omo de saa na oka na asem nyina cha Nicholas na Nicholas say meboa de na pese me ye ma o mebo wo ho ban afiri obi a ono busa nse obetima bo me ho ban afiri mi ama me ho and was just say the word and am pampa sister so say word no o say word no sister nipa nua and omo plan elaborate nipakum e plan share ten and boy it to Wisconsin dakro on can say July 2015 o to fi Wisconsin puha e ba bia gypsy ene ne maame tie obaye no omo hye ne say gypsy ebeja gloves egu ho no de sekan aka ho ama no na yesa wo de aba bedi dwuma no enti anwumre na omba bedi bone no gypsy Rose ne maame didi nkoma kama e ma ne maame koda wie no e na boy ne ba na gypsy ekobie puno ne ma ne wura mu owura mu ne yesi asem ka che gypsy ane say abayo afon no maame fon no ene wawu ena gypsy Rose ekwohye adwaye ba bi kude ena no se ne ote ya ne se ne maame tiatiem efre so obi muami o oso no peso koboa ne maame but na osuro gypsy we are sure well eti oso ne ote ya ne maame atiem den baako ne maame anka agye ihibiem owie na boy ne ba ne nchen ne yesi nipakum no hyehyeye no omo kan ne senka boy no ebeto maame ne mo na ansa na wakunu ba gypsy ne se opa boy ne chaw se eno de wonyi firim na opese oto mo na onto ono akasa emona omo bi no mo dwane puha ekọ Wisconsin ba bia boy ne tie no gypsy say a few days later na oda won na ase ne homete tete no eno ko make Facebook post e de ne maame account e make Facebook post say Didi afiri mu the police for koye investigation e follow IP address na say
didi mu ana de kwachi nipa yi mienu kwachi o ma bo mo kwadu no ye bo gypsy nipakum degree etoso mienu ene ye bo Nicholas nso nipakum degree edikan first degree nipakum nyina adwo mo phone so tum sampa di bone na ampa but gypsy there ne call plea deal police for no offer a plea deal of 10 years say obeja tuma consider the fact say ofanya bebre mu one maame nsem eno na epushi no ma o make his decision no ti no offer a plea deal of 10 years na can say Nicholas there ye sentence him to afiase for life with no chance of parole na say won pie kra ada kusi so be fiase atasefo asase so na gypsy ekoda afiase gypsy koda afiase no na asem ne be ye popular ebetene ye pa Emma 2 TV shows and a coming out of gypsy story no the act and a mommy dearest dead TV shows iba abontin no gypsy be hete na say interviews upon interviews any interviews nso a ye ni makeup na say ne why fe yie me the picture beto anom it says dem comfort tron and let pen pals ne ade edidi man odi nya boyfriend e wo prison honom the first boyfriend onya ne friend Ken and oni Ken ni date ya na ombe engage engage ye na nche na omuso oso ne nejai oni ni jai ene no achi obeshi another man na friend Ryan e wo prison hwa o omo wa abonten na omo ne na etwem plan wo inside le shi Ryan no enso so ena omo so dem plan twenty share so ena Ryan so propose e na omo ware wo prison ho eye wedding na Ryan ti abonten enti no 2023 December ena police for say ye release no ama no early release parole enti ne 10 years kran so twa mu 8 ena oba abonten ena okọ ni kunu Ryan chain straight December no 2024 no anche kra anche okọ December 2023 early 2024 no se many Ryan ejai awore na enya anye yi ena okọ back to the former fiancé no Ken no di kan ne engage ye no call back to on ena on so kwata na mo bare later that year 2024 ena mo nyin se na mo baby fe baby ni by na say questioning kakraba say kwale hwan bani una woni e kan say Ryan wo so see wan chana wo move akoken as a question na ye bebre but omo ye DNA test prove ye say ampa akwala no e Ken dia but argument what Gypsy Rose asemi ho ne say why na ye at fault e was situation ebi mu susu say Gypsy fa nya mu too much for maame ne say ne maame ne robbing of ne childhood and ne teenage years to the extent say akwala na ntimi live normal life of a so yale the whole life but yare ni bebre coming out to prove say na eni honom medical records so e ba abontin nyina ebi enu we che say ye the lab say na prove e bi aba abontin and ya twa omu de mother said mother alleged ni ejina so de ye ni surgery sakese bebre yo nipa nua yi ni salively grand ni ade nyina fi nanum it's no who do you think say or you at fault in this situation Gypsy Rose say okun ne maame fi honom ana say ne maame ne fault say opushing ne ba no to that extent asem woni panua